Vishputam Adrasu Rupam Tasakachari Purim Maturim Goshvayatam Hadhakundamadrivam Ahurarikavasam Rabdo Yaspatitapaya Shri Guru Dhammatus Urave Gaurachandra Radhikaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Prema Paddivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste First of all, I have myself done especially my heart like flowers, thousands of times the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeva Parmarada Guru Pada Padma, Nitya Pravisht Om Vishnuparisto Tarasda Sri Rupanugacharivai, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Bhagavan. Прежде всего, я предлагаю свои шаштанги отдавать пушпанджали, свои сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи раз у лотосом стопой до другого духовного учителя, Асмадея Парамараги, Тамагуру, Пады Пады, Нития Латаришта, Ом Вишнупады, Шлотарашат, Шишма, Группа Ногачаривали, Шила Бхактивиданта, Нараги Дасая Махараджа. Certainly I for my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of us, Sri Rupanuga Gaudiya Guru Param. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у лотосом стопой Гуру Парамгуру, Дева Шила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампара. And finally, I for my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchachalam. И, наконец, я предлагаю свои поклоны у стоп всех собравшихся Вайшнавов и Вайшнави. So, today, we are most fortunate to engage in the Sat-Asana Parikrama. Сегодня мы невероятно удачливо поучаствовать в Сат-Асана Парикраме. Someone may wonder why we have chosen to stay here. Why not by the Jagannath temple? Why not by Chakratirtha or any other place? Кто-то может задаться вопросом, почему мы выбрали именно это место в место нашего обитания? Почему мы не остановились у храма Господа Джаганнатха? Почему мы не остановились на Чакратиртхе? Even today, this road is called Sat-Asana Road. Даже и по сей день эта дорога называется Сат-Асан дорога. It has a very ancient history. И у этого названия очень древняя история. Oh, thousands of years ago,
1000 лет назад there were 7 sages. было 7 мудрецов. Kasyapa Rishi, Atri Rishi, Vashishta Rishi, Vishwamitra Rishi, Gautam Rishi, Bharadwaj Rishi, and Jamadagni Rishi. А кто были эти мудрецы? Это Кашьяпа Риши, Атри Риши, Вашишта Риши, Вишвамитра Риши, Гаутам Риши, Бхарадвадж Риши и Jamadagni. Джамадагни. So, these rishis, they have their own planets. У каждого из этих риши была своя планета. In Vedic astrology, that is called the Saptarshi, the Sapta Rishis, the planets of the 7 sages. В ведической астрологии эти мудрецы зовутся Сапта Риши. And in Western astrology, or astronomy even, that constellation of stars is called the Ursa Major, the Great Bear. А в западной астрологии или даже астрономии эти 7 мудрецов, 7 планет, они называются Большая Медведица. Oh, sorry, Большая Медведица. So, even though these great rishis have their abodes in the higher planets, they all came to Jagannath Puri to do bhajan here. Because Sri Kshetra is famous throughout the whole universe as being the abode of Purushottam, the Supreme Personality. И несмотря на то, что у каждого из этих риши было место на своей обители, но тем не менее они предпочли оставить свои обители и прибыть сюда, в Шри Джаганнат Пурушоттам Кшетру, потому что это Шри Кшетра, она известна тем, что Господь, являющийся повелителем всей Вселенной, обитает тут. If you close your eyes and hear Harikatha, you will experience this place is a very peaceful and secluded place, just sand dunes on the shore of the ocean. Если вы закроете свои глаза и просто вслушаете в звуки Харикатхи, то вам удастся постигнуть, что это место, оно является очень сокровенным, скрытым и представляет собой лишь песчаные дюны, располагающиеся на берегу океана. And so thousands of years ago, at the time of Indrajomda Maharaj, the 7 sages were here and sitting in meditation И во времена on Purushottam. Индрадьюмна Махараджа тысячи и тысячи лет назад эти мудрецы существовали в действительности и совершали свой баджан здесь. So one day, Indrajomda Maharaj came to the shore of the ocean at Swargadwara to take bath. Однажды Индрадьюмна Махарадж, он прибыл в область Сваргадвара для того, чтобы принять омовение. And here in this area, he saw the 7 sages deeply absorbed in samadhi. И в этих окрестностях он узрел 7 мудрецов, которые были очень глубоко погружены в мистический транс самадхи. And he gave pranam to them. И он предложил им свои поклоны, пранамы. Indrajomda Maharaj asked, "Who are you? Индрадьюмна Махарадж вопросил, кто вы такие? Who are you, great personalities? How can I serve you?" Кто вы, о великие личности? Как я могу вам послужить? So then, they were in samadhi, so they didn't hear him. Поскольку мудрецы пребывали в самадхи, в своем мистическом трансе, они не могли услышать вопрошение He царя. received no reply. Поэтому ответа он так и не получил. But afterwards, when he went back to his palace, in the night, in a dream, Lord Jagannath appeared to him. Но после этого, когда он вернулся в свой дворец, наступила ночь, ему во сне привиделся Господь Джаганнатха. And Lord Jagannath told him, "Oh, they are the Sapta Rishis, the great 7 sages. So you should donate to them a large area of land and every day send them Jagannath's Mahaprasada." И Господь Джаганнатха поведал ему, эти 7 личностей являются 7 мудрецами, Сапта Риши, они величайшие личности, и поэтому тебе следует пожертвовать им большую часть земли около храма Господа Джаганнатхи. So Indrajomda Maharaj, he came back to the 7 sages and he told them, "Oh, I am giving so much land here for you И, to support your asanas, your ashrams." и Махапрасад он им тоже принес. И Господь Джаганнатха сказал, что я предлагаю вам асаны, и And I will send Jagannath Mahaprasada every day. да, он сказал, что вот, дарую я вам эти земли, пользуйтесь, располагайтесь здесь, и также буду присылать вам на каждодневной основе Джаганнат Махапрасад. So the Rishis said to him, "We are detached from this world. We don't want any land or villages or anything.
but you can send some Mahaprasad to Lord Jagannath. Риши сказали, вы не привязаны ни к каким землям, никаким обладаниям, достояниям, но Джаганнат Махапрасад мы с удовольствием будем принимать. So thousands of years later, when Chaitanya Mahaprabhu came here to Jagannath Puri, Тысячи лет спустя, когда Шри Чайтанья Махапрабху прибыл сюда, в Джаганнат-Капуре, you know, he came here to fulfill his three desires. вы знаете, Krishna wanted to fulfill his three desires, to understand the greatness of Radhika's love, the sweetness in Sri Krishna that only she can see through her love, and the happiness she feels when she tastes Krishna's sweetness. вы знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир для того, чтобы исполнить три своих абиласы, три своих страстных желания. Прежде всего, он хотел постичь, насколько велика любовь Шримати Радхарани. Он хотел постичь то, какую сладость, какие качества, какие удивительные качества она видит в нем, и какую сладость она вкушает, любуясь, вкушая его качества. So being overwhelmed with intense greed, he left all his associates in Navadvip and came here to just be absorbed in Harinam Bhajan. И испытывая эту сильнейшую лобку, это сильнейшее страстное желание, Шри Чайтанья Махапрабху оставил всех жителей Навадвипы и прибыл сюда, в Джаганнат-Капури, для того, чтобы погрузиться в глубочайший Хари-баджан. When he was here, he arrived here. Oh, within just a few days, he enlightened and gave mercy to Sarvabhauma Bhattacharya. Когда он прибыл сюда, то в течение нескольких дней он одарил своей милостью, просветлил Сарвабхаума Бхаттачарью. After that, Sarvabhauma Bhattacharya told Mahaprabhu, После этого Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Махапрабху: there is one Vaishnava. His name is Roy Ramananda. есть один вайшнав, его зовут Рай Рамананда. I used to joke with him and make fun of him because I thought he was a sentimentalist. Раньше я над ним подшучивал, насмеивался над ним, потому что считал его сентименталистом. Because Ramananda Rai was from the current caste, one Ujati, one subcaste within the category of Sudras. Потому что Рай Рамананда технически он принадлежал к сословию Шудр, то есть к Карана касте. But that caste, they are generally they are landholders and they're very wealthy, they're very intelligent. Но в действительности, несмотря на то, что технически они относятся к касте Шудр, они являются масштабными землевладельцами и являются очень образованными, смекалистыми людьми. So he had a high position in the government of Maharaj Pratparudra. И Рай Рамананда занимал высокий пост в правительстве Пратапарудра Махараджа, царя той местности. But Sarvabhauma Bhattacharya was a very high-class Brahmin, and also he was a smarter Brahmin, very strictly following all the rules of Smriti Shastra, and a Mayavadi, impersonalist at that time. Но Сарвабхаума Бхаттачарья, прежде всего, он принадлежал к касте брахманов, это раз. Далее он был смарта браманом, то есть тем браманом, который неукоснительно следует всем различным предписаниям шастр, и в том числе он был майявади персоналистом. So he used to be absorbed in Brahman and thinking only Aham Brahmasmi, the light is true, and everything else is the illusion. What is this Ramananda Rai writing his poetry about young girls falling in love and crying? What is this? И This is not a spiritual life. Сарвабхаума We used to joke with the Ramananda Rai. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он подшучивал при любом удобном случае над Раем Раманандой, потому что он всегда был погружен в браман, безличностное сияние Господа, и он считал, что подлинной истиной является только этот свет, все остальное является иллюзией. И поэтому все те поэмы, все те произведения, которые были написаны пером Рая Рамананда, он не воспринимал всерьез о том, что братья встречаются с Кришной, разлучаются, ему все это казалось несерьезным. Now Sarvabhauma Bhattacharya received the mercy of Mahaprabhu, he is enlightened, he realized, oh, I made a big mistake. This poetry and these songs of Ramananda Rai are the highest expression of the absolute truth. And he is a Rasik Vaishnava. There is no comparison to him in the whole world.
Но теперь, когда Сарабхаума Бхаттачарья получил милость Шри Чайтаньи Махапрабху, теперь, когда он был просветлен милостью Шри Чайтаньи Махапрабху, он осознал, что эта поэзия, эти песни, написанные Раем Раманандой, являются величайшим проявлением верховной абсолютной истины. И в действительности сам Рай Рамананда является расика вайшнавом высочайшего калибра. So Sarvabhauma Bhattacharya told Mahaprabhu, there's no comparison to this Ramananda Rai. He's the highest level of Vaishnava, and he's staying now on the government duty as the governor in the south, in the Rajamahundri. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Махапрабху: You must meet him. «О Махапрабху, тебе необходимо встретиться с Раем Раманандой, который является очень возвышенного ранга вайшнавом, и сейчас он занимает позицию правителя земель на юге Раджамахендри». So then, on the pretext of going to search for his elder brother Vishwarup, who had taken sannyas when he was young and gone to South India, Mahaprabhu said, oh, I'm going to South India to search out my younger brother. But actually, it was a pretext to search out the association of Ramananda Rai. И под предлогом того, что Шри Чайтанья Махапрабху отправился в тур по Южной Индии для того, чтобы совершить последние церемонии проводов по своему брату Вишварупу, в действительности он отправился для того, чтобы снискать общество такого возвышенного вайшнава, как Рай Рамананда. I want to tell you a Siddhanta that in the Kanishta stage, before Anartha Vritti, Nishta, before Ruchi, actually you cannot understand. На самом деле, хочется сказать, что согласно Сиддханте, согласно философии, до того, как человек минует уровень анартха-неврити, до того, как он пройдет стадию каништа, викария, уровень начального преданного, до того, как он обретет ручи, он не может понять эти истины. Does not understand the necessity, the essential nature of association with high-level sadhus. Пракрита Бхакта или Каништа Дикари, преданный материалист, он не может в полной мере постичь суть практики бхакти и не может осознать важность общения с чистыми вайшнавами. He thinks, oh, I will listen to tapes, watch videos, read books, chant Harinam, talk to my friends who also wear tilak like me, and I will attain the service of Radha and Krishna. Такой преданный, он It's помышляет, not a fact. что ничего страшного, я могу смотреть телевизор, читать новости, читать книги, слушать различные записи, делать что угодно, читать разные мирские книги, наносить тилоку, и таким образом я смогу обрести служение лотосным стопам Радхи и Кришны, но это не так. So Mahaprabhu is setting the example. И Махапрабху являет пример. Mahaprabhu was Trinadapi Sunichena, more humble than a blade of grass. Он был Тринадапи Суничина, более смиренным, чем стебелек травы. He was filled with intense greed, lobh. Он был исполнен чрезвычайной жадности, страстного желания, лобхи. He became renounced, leaving his wife, his home and family and everything. Он отрекся, оставив семью, свое общество, всех своих близких, все. He had received diksha from a Mahabhagat Vaishnava like Ishwara Puripad. Он получил дикшу, посвящение в мантру от Махабхагавата Вайшнава, такого как Ишвара Пурипад. But still his three desires were not fulfilled. Но тем не менее его три желания все же не были исполнены. Why? Почему? Anurada Radha Padambojari Numma Nasritya Vrindatri Tatpadankam Asambhasyatat Bhavaga Bir Chitan Kuta Shama Sindura Shavagaha. Without taking shelter of the lotus feet of Radhika, first condition. Without taking shelter of the dust of Vrindavan, second condition. And third condition, without having the samvad, sambhasana, deep discussion of the pastimes of Radha Krishna with a Rasik Vaishnava, it is impossible to enter into the Madhurya Rasa of Braj. В Мадхурья Расу в Раджу невозможно просто так войти. Для этого необходимо выполнить три условия. Прежде всего, принять прибежище у лотосных стоп Шримати Радхарани. Во-вторых, получить пыль Вриндавана. И в-третьих, самвасана, то есть слушать самвад, разговоры, лилы, повествования о тех лилах, которые совершали Шиширадха и Кришна из уст Расика Вайшнава. Samvasana. Самвасана.
Yeah? So, Sajataya states Nigde Sadhusanga Sotobare. Sadhusanga should be significantly more advanced than oneself. Садхусанга должна быть гораздо превосходящий уровень преданного, который ее принимает. Having affection for us. Этот вайшнав высокого калибра, он должен также с We should любовью к нам serve the относиться. sadhu in such a way that internally makes the sankalpa a vow. Oh, you will be my kripa patra. Мы должны The совершать recipient служение of my mercy. чистому вайшнаву таким образом, чтобы он принял для себя в сердце решение: ты будешь моей крипа-патрой, то есть преемником моей милости. This unbreakable affection. Это должна быть нерушимая привязанность, нерушимая любовь. Most important, Sajataya Snigde, that the innermost region of the heart of that Vaishnava must be established in the perfect mood that you are aspiring for. So, if you aspire for Sakyaras, or if you aspire for especially Madhuriras or Radha Dasya, the service of Radhika, then with whom we are associating and hearing, they must have realized that. И более всего самым важным фактором является саджата и снигде саду санга судоры. То есть этот вайшнав, он должен быть совершенным в той цели, к которой стремимся мы. Иными словами, если мы стремимся обрести настроение, отношения с Кришной в Саки расе, то этот вайшнав должен их обрести в Ацали расе также, или если это касается Мадури расе и служения лотосом стопам Шримати Радхарани, такой вайшнав уже должен быть утвержден в этих отношениях. So see Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he wants to realize Radha Bhav. Шри Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху хочет вкусить Рада Бхаву. Radhika, who is the friend of Lalita, all of her qualities are reflected in the heart of Vishaka Sakhi. So Radhika and Vishaka, they're born on the same day at the same moment. And they have the same, because no one has equal to Radhika, but they have the same category. They're in the same category of mood. That is the Dhira Dhira Madhya. И Радика, которая является подругой Вишаки, она, все ее удивительные качества проявлены в сердце Вишаки Саки. И Вишака Саки — это близкая подруга Шримати Радхарани. Они родились в один день, они пребывают в одном и том же настроении Dhira Dhira Madhya. So Mahaprabhu was searching out a person who was established in the mood he was aspiring for. И Махапрабху искал общество той личности, который уже имел отношение, был утвержден в том настроении, которого он стремился достичь. Without Braj Rasik Tattvavit Rupanuga Vaishnav Sangha, it is impossible to enter into the service of Radha and Krishna under the guidance of Rupananda. Без общения с Рупануга, с Браджарасик Рупануга Татвавит Вайшнавом никто не может обрести служение лотосным стопам Шримати Радхики. One must be in Anugatya, under guidance, outwardly and internally. Человеку надлежит быть в анугате, то есть следовать по стопам такого вайшнава как внутренне, так и внешне. So this principle has been embodied by Mahaprabhu and his associates also. Этот принцип был следуем и воплощен самим Шри Чайтаньей Махапрабху и в том числе всеми его спутниками. So when Mahaprabhu traveled not only to Godavari but all over South India, he met so many personalities there. И когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в свое путешествие не только на реку Годавари, но также и по всей Южной Индии, он встретился со многими удивительными личностями по пути. On his travels, he met Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, По дороге он встретился с Параманандой Пури, Brahmananda Rai, Параманандой Бхарати, Gopal Bhatta Goswami, Параманандой Рай, Гопал Бхатти Госвами, the Raghunath Bhatta Goswami. Рагунатхи Бхатти Госвами. So many persons, and he told them, "Oh, after some time I will be in Puri. You come to meet me there." И с другими разными личностями он также повстречался и наказал им: через какое-то время я прибуду в Джаганатхапури, и вы должны будете прийти туда и иметь мое общество So там. in this way, by traveling here and there, Mahaprabhu was assembling his team. Так, путешествуя тут и там, Махапрабху постепенно набирал себе команду. Understand? He wanted to stay in Puri and do bhajan. Понимаете, он хотел пребывать в Пури и совершать баджан. But if you want to become experts in anything, if you want to become elites in anything,
you have to have a team. You have to have an association. Если вы хотите достичь какого-то высокого уровня, то есть такого элитарного уровня, стать экспертом в какой-то области, вам необходимо иметь ту команду, которая будет поддерживать вас в ваших целях. If you want to be a great tennis player, you cannot teach yourself at home. You have to join an elite club and associate with the elite tennis players. Если вы хотите стать выдающимся теннисистом, то тогда вам следует присоединиться к какому-то клубу, к какому-то обществу, где практикуют этот элитный вид спорта, потому что, закрывшись у себя в комнате, явно вы ему не обучите. If you want to be an elite athlete, then you have to go and train with the Olympic team. Если вы хотите стать продвинутым атлетом, то тогда вам необходимо присоединиться к команде, выступающей за олимпийскую сборную. If you want to become a successful businessman, then you'll have to associate with the Chamber of Commerce and the high-level businessmen. So the opportunities will open up and their mentality will come to you. Если вы хотите достичь успеха в бизнесе, в том числе вам надо общаться с продвинутыми бизнесменами, входить в их клубы, потому что для того, чтобы достичь успеха на том или ином поприще, необходимо общаться с теми людьми, которые разделяют ваши идеалы, ваши цели. So in the same way, the very high level of Vaishnavas, they want to associate with the elite Vaishnavas and they relish the spiritual life together. Matchitta Gata Prana Bodhayantaha Parasparam Katyantas Chamam Vidyam to Shanti Cha Ramanti Cha. Raganuga Bhakti is described in this verse of Bhagavad Gita by Sri Krishna himself, which is describing the sadhana in the Chatushloki Gita, the 4 main verses of Bhagavad Gita, the whole Gita summarized, the essence in 4 verses. Возвышенного уровня вайшнавы, они хотят, жаждут общения с такими же элитными возвышенного уровня вайшнавами. В Бхагавад-гите Шри Кришна объясняет процесс садханы нашей практики. Он говорит «Матчитам адгата прана». Он говорит о том, что Рагануга Бхакти. So, Sri Krishna is saying, my pure devotees, their chitta, the core of their heart is given to me, their prana, all their senses are dedicated to me. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что те рупануга вайшнавы, которые занимаются спонтанным преданным служением, они полностью принадлежат мне, их сердца принадлежат мне. Bodhayanta parasparam. And they meet together and katyantas chamam nityam. They always daily have harikatha and they, Bodhayanta parasparam means they mutually enlighten each other. Sometimes one is speaking, others are listening, sometimes the listeners are speaking and the speaker is hearing. Like this. Что они делают? Встречаясь друг с другом, они просветляют сердца друг друга. Они просветляют сердца друг друга посредством чего? Посредством того, что они рассказывают друг другу харикатху. Временами один говорит, другие слушают. Потом другой говорит, другие слушают. And they feel completely satisfied. Тушьянтича, они чувствуют абсолютное удовлетворение. Ramanticha means they experience bliss in the service of Radha Raman. Романтича, они испытывают абсолютное блаженство в служении Радха Раману. So, Mahaprabhu went everywhere, and when he arrived back in Jagannath Puri, one by one, so many great personalities from all over India, they were slowly arriving here in Jagannath Puri. Таким образом, Махапрабху... And the team was united. Таким образом, Махапрабху путешествовал повсюду, то тут, то там, и постепенно, когда он вернулся в Пури, его команда начала стягиваться с разных областей Индии по всем тем местам, по которым он прошел. And Chaitanya Mahaprabhu gave those great members of his Sangha mainly places here in this area, Gaupad Sahib. И Шри Чайтанья Махапрабху наказал величайшей санги, которая собралась вокруг него, его команде, главным образом обитать вот как раз в этом округе, в этом районе. So in the same place where the Sapta Rishis, the 7 sages of old, were doing their secluded bhajan, so the 7 associates, no more than that, of Mahaprabhu, were here in the same place performing their secluded bhajan here. They visit each other and have harikatha and then go back to their secluded bhajan kutis.
В том же самом месте, где Сапта Риши совершали свой уединенный баджан, свою уединенную духовную практику, в этом же самом месте, подтянувшись со всех сторон Индии, спутники Шри Чайтаньи Махапрабху собрались здесь, и попеременно они встречались, обмениваясь харикатхой, слушали, и потом, наслушавшись харикатхи, они возвращались обратно по своим баджан-кутирам. So, asana means a sitting place, but it means really like, in the sense, the gadi, the place where an acharya is great, Vaishnava is great. Асана означает место The сидения, seat of a great acharya. но в данном контексте это подразумевает гади, то есть асану ачарья. So, here in Sat-Asana, the greatest Bada, it is called bheda-abheda-tattva, the great asana. Это место называется бхeda-асана, Сат-Асана, то есть бхарат означает великое. So, the bheda-asana is on this side, we'll visit today. That is the asana of Swarup Damodar Goswami, Mahaprabhu's most intimate associate, Mahaprabhu's Abhinna Swarup. His Dvitya Kalevara, it means second body, or Abhinna Swarup, non-different form. И это бхара-асана является местом, в котором совершал свой баджан Шри Сваруп Дамодар Госвами, величайший, выдающийся спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, которого прозвали Двити Калевара, то есть второе тело Шри Чайтаньи Махапрабху, или Абинна Сварупой, то есть та личность, которая имеет сварупу не отличную от сварупы Шри Чайтаньи Махапрабху. That is the incarnation of Lalita Saki. Он является инкарнацией Лалита Саки. Then the second asana is called Kadalipatka asana. Вторая асана называется Кадалипатка асана. So here, Srila Bhaktivinoda Thakur's Bhajan Kutir was also here on the corner, Bhakti Kutir, and he used to come and go to the Kadalipatka asana and associate with one old Baba named Swarupa Das Babaji. И здесь, вот где находится эта Кадалипатка асана, там же располагается неподалеку баджан кутир, то есть место, где жил Шрила Бхактивинода Тхакур, где он совершал свой баджан. И он имел обыкновение приходить в эту Кадалипатка асану и встречался там с пожилым вайшнавом, которого звали Сваруп Бабаджи. Das Baba. Сваруп Дас Бабаджи. So Srila Bhaktivinoda Thakur wrote in his own autobiography, Swalikit Jivani, about his association with Swarup Das Babaji. И Шрила Бхактивинода Тхакур в своей автобиографии он упоминает об этих встречах с этим Сварупом Дас Бабаджи. He said that he used to sit in his kutir and chant Harinam for the whole day. Что рассказывает Шрила Бхактивинода Тхакур, что этот возвышенный вайшнав весь день напролет сидел в своем баджан-кутире и воспевал Махамантру. And then in the evening he would come out and pay obeisances to Tulsi and begin to dance and cry. Вечером он выходил, предлагал свои поклоны Туласи и начинал плакать, Chanting the holy name. воспевая святые имена. So that was the time when all the Vaishnavas used to come and have his darshan, and they would bring some Mahaprasadam and he would just take a morsel, that was all he ate, just enough to stay alive. И в это же время вечером собирались все вайшнавы к этому месту, и они приносили с собой махапрасад, но этот Сваруп Дас Бабаджи Махарадж, он вкушал очень малое количество махапрасада, достаточное только для того, чтобы поддерживать это тело. And then he would sit down, and he was old, he could not see. So some younger Vaishnavas, they used to read Chaitanya Bhagavat to him, and he would listen and relish it. И потом он сел, садился этот вайшнав, и другие вайшнавы читали ему читание Бхагавату, и он сидел и наслаждался ее слушанием. And then at 10 o'clock, he would retire back to his kutir, not to sleep, to chant more. И в 10 вечера он уходил обратно в свой баджан-кутир не для того, чтобы спать, но для того, чтобы продолжать воспевание. It's not clear that he ever slept. Вообще даже непонятно, спал ли он когда-то. In the early morning, before sunrise, by himself, he did everything himself. He never accepted service from anyone. Он просыпался до рассвета и никогда не принимал ни от кого никакого служения. But in the early morning, in the dark, alone, he used to go and take baths in the ocean. И рано утром он отправлялся на океан и принимал там омовение. How did a blind person find his way to the ocean and come back to his bhajan kutir? Srila Bhaktivinoda Thakur said, only Chaitanya Mahaprabhu knows. Еще такой нюанс, он был слепым, и возникает вопрос, как слепой человек мог просыпаться утром и самостоятельно находить дорогу до океана и обратно. И на это Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, только Шри Чайтанья Махапрабху может дать ответ. Bhaktivinoda Thakur said,
I also used to go there in the evening to have his darshan, and he used to speak to everyone very sweet. Шрила Бхактивинода Такур свидетельствует, я также навещал его вечерами и слушал от него его сладчайшую харикатху. Sometimes some government persons from the government, they would come and give him some Mahaprasad. Иногда правительственные чины приходили к нему, и тот давал им махапрасад. He said, "Oh, only come and give me some Mahaprasad on the first, second, or third day of the month, not after that." Но он говорил, давайте мне махапрасад только в первый, второй и третий дни месяца, не после этого. Because he knew that whatever money they earned just on the first few days of the month was earned honestly. But then after that, the money that they collected was from bribes and corruption. So he would never accept prasadam that was paid with that money. So it's only on the first few days of the month you give me prasadam, otherwise don't give me any. Просад на самом деле приносили они, эти правительственные чины, они покупали этот просад на свои деньги, и Сварупа Дас Бабаджи Махарадж, он знал, что только в первые 3 дня месяца эти деньги были заработаны честным путем, во все остальные дни месяца это были грязные, нечистоплотные деньги, и поэтому просад, купленный на них, он не хотел вкушать. So Bhaktivinoda Thakur said that he felt so inspired and blessed by this great Siddha Mahatma Mukta Mahapurush, liberated soul, and his samadhi is also just here in the Kadalipatka Asana. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, что он чувствовал себя благословленным, очень вдохновленным в силу этой возможности общаться с таким возвышенным вайшнавом, Сидха Махатмой, Махабхагавата Вайшнавом. The third asana is right across from us, that is the Giridhari Asana, and that is the place of Jagadananda Pandit. Третья асана, которую мы посетим, это Гиридари асана, и это место, в котором совершал свой баджан Шри Джагананда Пандит. They were deities of Radha Damodar in the bheda-abheda-tattva Swarup Goswami, but when that fell into ruin, the deities of Radha Damodar or Swarup Damodar came, and they are there today in Giridhari Math, along with the Radha Giridhari. И там стояли божества Рады Дамодара, и этим божествам поклонялся Сваруп Дамодар Госвами, но через какое-то время все пришло в упадок, и божества были взяты в Гиридари Гаудия Мат вместе с Радой Гиридари, им сейчас проходит поклонение. The fourth asana is Shri Gumfa Asana. Четвертая асана называется Шри Гумфа асана. The fifth asana is Madan Mohan Dev Asana. Пятая асана Мадан Мохан Дев асана. And that is the place of Raghunath Das Goswami. We'll also go there today. Это место Шрила Рагунатхи Даса Госвами, поэтому тоже мы туда сегодня наведаемся. The sixth asana is the Sri Krishna Balaram Asana. Шестая асана это Шри Кришна Баларама асана. That's just a little further down on this side. And that is the place of Bhagavan Acharya. Это место Бхагаваначарьи, оно располагается туда дальше, вниз по дороге. And Chota Haridas also used to stay there. И Чота Харидас также там имел обыкновение останавливаться. The seventh asana is the Shama Sundar Dev Asana. And that's where you are now. Седьмая асана это Шри Шьяма Сундар Дев асана, и это то, где мы находимся прямо сейчас. So this was the place of Mahaprabhu's god uncle Brahmananda Bharati. Это было место дядюшки Махапрабху Брамананды Бхарати. Now there also Нет, дядюшки в Боге this Шичитани is the place of Swarup Махапрабху. Damodar. Это There's a место- sign outside. Это место Сваруп Дамодара. Снаружи висит табличка, So указывающая на это. our Gurudev said that Swarup Damodar Swami's place is down there, closer to Raghunath, because Raghunath and Swarup Damodar. Mahaprabhu had given Raghunath Das Swami under the care of Swarup Damodar Goswami, so it's over there. Anyway, all these asanas are just like here on this one street. So no harm if someone comes here and they remember Swarup Damodar Goswami. Однако наш Гурудев говорит о том, что Сваруп Дамодар Госвами, он жил дальше, туда вниз по дороге, потому что Рагунат Дас Госвами, он был у него в прибежище и тоже жил в том самом месте, туда дальше. So the Bhajan Kutir Bhaktivinoda Thakur is here. The Samadhi of Srila Haridas Thakur is here. Just behind Gadadhar Pandit, behind Chatak Parvat, he was doing bhajan here.
Здесь располагается Баджан Кутир Шила Бхактивинода Такура, Самадхи Харидас Такура и Чатак Парват тут находится неподалеку. And over on this side, the Bhajan Kuchira Paramananda Puri. Также там Баджан Кутир Парамананды Пури. So in this way, all the main associates of Chaitanya Mahaprabhu, they were concentrated in this area. They're very local, they could visit each other and have Parikrama together. Так все главные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху жили в этой самой области, в небольшой доступной, неподалеку друг от друга. So this place is so glorious. Это место невероятно прославлено. What does Sat-Asana mean? Что означает сатасана? Seven asana. Seven asanas. What are the Sat-Asanas? Какие эти 7 асан? No, don't look at the notes. Не подглядывать. Number one, Первое. Bara means big. Bara the great. Вара означает большой. Bara asana of who? Вара асана кому принадлежал? So Damodar Goswami. Сураб Дамодару Госвами. Then after that, После этого the second asana, Гадалика. Katlipatka asana. Then the next asana, Гиридария. the third one, Giridhari asana. Then fourth one, Не слушай. Gumfa asana. Then the fifth one, Madan Mohan. Then the sixth one, Krishna Balaram. And then the seventh one, Shama Sundar. Yes. It's very good, very good. So we are so blessed, so fortunate to be in this divine place. Мы невероятно удачливы в возможности оказаться в этом божественном месте. So now we're going to, with Kirtan, begin our Parikrama. И сейчас с Киртаном мы начнем нашу парикраму. So we didn't have the chance to have darshan of Haridas Thakur Samadhi. So first with Kirtan, we'll go and have darshan of Srila Haridas Thakur Samadhi and pray to him for his mercy to chant 3 lakhs of Shuddha Nam. В прошлый раз нам не посчастливилось прийти к Самадхи Харидас Такуры так, чтобы она была открыта, и поэтому сейчас мы туда отправимся с тем, чтобы снискать милость Шрила Харидас Такуры в том, чтобы воспевать 3 лаха Харинамы в день. And then from there we'll go to the other end of Sat-Asana road and visit each asana one by one. And then we'll come here and hear the glories of each of the asanas, the pastimes of each place, because they're too small for everyone to sit together. После этого мы отправимся Have something we'll say there, you can squeeze in. на посещение сат-асан, обойдем все 7 асан, но о славе их мы послушаем здесь, потому что там очень мало места. Возможно, там тоже мы скажем пару слов, если сможем уместиться где-нибудь. And then after hearing Harikatha, then we'll go across to the Girdhara asana, and everyone will take darshan, we'll come back, and then we'll hear the glories of that place here again. И после этого мы отправимся на Гиридари асану, которая располагается прямо напротив нас, и о ее славе мы также услышим тут, вернувшись сюда. And then, И после этого, I hope you all have your gamshas. я надеюсь, вы все взяли Because гамча, then we're going to go to the потому ocean что потом мы and пойдем в have a океан snan in the Maha Tirtha. и омоемся In the в Махавах Chittamrita of Haridas Thakur. Чаранамрите Шрила Харидас Такур. Sri Sat-Asana Parikrama ki jai.